Female genital schistosomiasis, or FGS, is a neglected tropical disease affecting millions of women and girls worldwide. According to WHO, approximately 9 million people are estimated to be infected and 17.5 million are at risk. FGS is a neglected gynecological condition that is caused by chronic inflammation, which is caused by the eggs of a parasite called Schistosoma hematobium, which causes urinary schistosomiasis. The schistosoma parasite lives in freshwater snails and infects humans who come into contact with contaminated water. LVCT Health, in collaboration with the Frontline AIDS, the Ministry of Health, county health departments in Homa Bay, Kilifi, and Kwale counties, is implementing a demonstration study to integrate FGS into sexual reproductive health. Women who have female genital schistosomiasis are 3 times at higher risk of contracting HIV. We also found out that a lot of these services that target the same women and children are implemented in vertical platforms. For example, we have maternal and child health services that are offered vertically. We have HIV prevention services that are offered vertically, and we also have WASH programs that are also delivered vertically, and yet they target the same women and girls who live in a context where these two conditions coexist. In 2017, in 4 hospital catchment areas in Kwale County, the prevalence of FGS in Kenya was 46.7%. Overall prevalence of FGS in Kenya remains largely unknown. The ongoing FGS SRH study is the first multi-county study to be done in Kenya. During the screening, we check what we call the risk factors. So if you found that this patient is at risk of contracting the female genital schistosomiasis, now you go ahead and you do the pelvic examination. So after that you have established this patient has the FGS, now you take this patient to now a next step, that is treatment, and then of course you'll do the praziquantel, started dose, and then you repeat it after 2 weeks. And then that's treatment. But now when it comes to preventive issues, now depending with the risk factor that patient has, like now if we are, let's say she's engaging on day-to-day activity like fetching water, washing clothes at maybe a river source, we usually advise that patient not to contaminate herself using that water source, and also educate him that because a schistosoma is a thing that we get from after shedding maybe or contaminating these water sources, either by defecating or urinating on water surfaces. It's now you encourage this patient to look for a better way whereby they can put their waste, let's say put their waste, either defecating in a latrine, something like that, so that these water sources cannot be contaminated by the parasites. Meet Fatuma, not her real name, a brave woman who has been living with FGS. Mimi ni mkazi wa Ribe. Kwa ndoa yangu niko na miaka 5, niko na msichana wa miaka 3. Nilipokuwa mjamzito nilipatikana niko na infection, nikapewa dawa. Lakini niliporudi nyumbani nilijihisi bado na washwa, niko na uchafu mweupe. Nikaenda hospitali nyingine, nikapatiwa dawa zingine. Lakini bado sikujihisi vizuri. Ikanibidi nimrudie daktari. Lakini daktari akanihimiza nipimwe kichocho. Nikapatikana niko na huo ugonjwa. Lakini katika hii safari yangu yote namshukuru sana mume wangu kwa kuwa ameniunga mkono sana.
Mimi kujua kuhusu ugonjwa wa kichocho nilipata maelezo kutoka kwa daktari. Alikuwa anapeana health talk kila asubuhi. Nikapata hayo maelezo. Alafu mimi mwenyewe nilikuwa wakati mwingine nasikia kambe niko na shida nikikojoa, nasikia kambe nawashwa. Mara nyingine huku chini nasikia kambe ni kuzito. Sasa nilivyopata hayo maelezo kutoka huyo daktari na akaeleza zile dalili na jinsi unaweza kupata hiyo ugonjwa wa kichocho, na nikiangalia mazingira pale nyumbani nikaona afadhali niamue nipimwe. Nikapimwa na nikapatikana na hiyo shida ya kichocho. Nilipopatikana hiyo shida ya kichocho, hapo daktari akanitibu, nikapewa dawa, nikameza hizo dawa hapo. Nikiangalia sana ni mambo na maji yetu yenye tunatumia, kwa sababu tunachota maji kwenye visima tu. Kwa hivyo ndio sababu nawahimiza, kwa sababu tukiangalia huku karibu sote tunatumia maji yenye tunatoka kwenye msara na hivyo vishimo vidogo vidogo. Makweli female genital schistosomiasis is a new thing. Tumekuwa tu tukisikia, but now due to some trainings ambayo tumepata hapa na pale, at least now I'm really aware about FGS. The training was supported by a partner known as LVCT Health, whereby we were invited, a group of healthcare workers from different facilities, and we were taken for a 3-day training involving theory and practicums. Ya kutrainiwa mgonjwa akija na symptoms kama tumbo kuuma kwa chini, akikojoa yuhisi maumivu, wakihave sex pia anahisi maumivu, wengine hata huwa wanapata shida kupata watoto, ama wanapata watoto wanakuwa mbali na zao, ectopic pregnancy that is. All those complications za kichocho huwa tunakuja kwa screening. CHPs pia huwa tafanya health talks. Na venye tumeona saizi hiyo FGS iko kwa wingi, tunaipia kipaumbele. Kwa treatment tuna treat na drug yenye inaitwa parasinquatel. Alafu baada ya treatment, or rather wakati wa treatment huwa tunaambiwa prevention is key, na hususan ni kuhusu usafi wa maji, vyoo, wazingatie usafi wa vyoo, wasiende choo tu kwenye maji ama mistuni, wafanye haja zao chooni. So it is a new thing because ideally what I can tell is that initially I used to treat these cases as STIs, and you find out that you subject a client on a kind of antibiotic, one antibiotic, and then after maybe 5 to 6 days comes again with the same complaint, having a vaginal discharge, painful sex or coitus. So I'm now confident that I can differentiate between a sexual transmitted disease and the female genital schistosomiasis. Kwa upande wangu nilikuwa na knowledge gap. Nashukuru kwa LVCT plus the county team. At least I am empowered knowledge wise. Na kwa upande wa community pia saizi tumecreate awareness kuhusu hii kitu, na ni kitu chenye ilikuwa cha waathiri kitambo. Asa tumekuwa tukitreat tuna misdiagnose. So baada hii training at least saizi tuna focus, tunajua nini tunatibu. Kwa hatua zenye nimechukua, kwanza niko kutibiwa, nilitibiwa. Na sasa hii hayo maji yenye tunatumia, wakati mwingine tunaweka, kwa mfano tunaweka dawa, tunatibu hayo maji. Mwingine tunahimizwa wale maji kama huwezi kuyatibu yachemshe. Kwa hivyo kutoka nimeza hizo dawa mpaka sasa, ile hali yenye nilikuwa nasikia, sasa hii niko na nafuu, naendelea vizuri.
Mimi nataka kuhimiza watu wengine wapimwe, kwa sababu kulingana na mazingira huku nyumbani na venye huwa daktari anatuambia jinsi venye unaweza kupata hicho kichocho, ndo nawahimiza wengine wapimwe, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa siamini kama hiyo shida yenye niko nayo ni hiyo ugonjwa. Nilikuwa naona labda pengine ni shida tu ya kawaida hivi, lakini nilivyopimwa na nikapatikana na shida, nikaona kuna umuhimu sana kujali afya yako. Kwa hivyo sasa hii nahimiza wenzangu sana wapimwe, kwa sababu kupimwa ni bure, na ukipatikana hiyo shida pia unatibika, na unatibiwa pia bure, hulipi kitu. We utilize the sessions of cervical cancer screening to equally screen for FGS. And even those cases that we could find that are viably negative, we highly look for FGS. Initially, we never used to do that. And we are moving forward to cascade it up so that it covers all the areas aside from the areas that are covered by the study. In Kenya, because health is devolved, there is a lot of responsibility at county level. So working with the county health management teams to understand within those counties that are most affected. So if we can just get that buy-in and support from policy level, from the provider level, then it would be quite easy to just have it, already within our plan. So by the time we are completing the study, we are also giving information around costing. How much does it actually cost? And costing here, we are looking at all the tools required within a facility. Are they already there, or do we need to buy new ones? Just thinking sustainability and how best can we plan with our government as we think about the essential package of UHC. What are we able to influence at those levels? So just the next steps is picking what we are getting and beginning to shout about it out there, so that we can give a voice to a lot of these women that will probably never be heard, but we do have an opportunity to sit in the right spaces and even bring along these women to share their own lived experiences. I think what we've learned in the public health sector is that health is not just a health ministry or health department problem. We have to bring in various stakeholders. So really just making it the business of every relevant sector, and so that even leveraging on resources that are already there. If it's in the education sector and there's something that can be utilized, then those resources are just put together to make sure that we are reaching the right people.